Hello, welcome to EPG Pashala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian, and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Language 1 Intermediate. In this module entitled Going to the Doctor, you are going to learn about body parts, vocabulary related to health or common ailments, how to ask for and give medical advice, and also to talk about past events. When we go to a new place, it takes time for our body to adjust, maybe due to sudden changes in diet, temperature, or timings. You feel sick and might need to go to the doctor. Here is one such situation where Rumana had to visit a doctor in Mexico due to ill health. Later on, she discussed the visit with her classmate Carlos. Now we are going to listen to a conversation that Rumana had with her friend Carlos. Rumana, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No te vi en clase en toda esta semana. No, es que no me encontraba bien desde que llegué a México y ayer tuve que ir al médico. Me dolía mucho la garganta, estaba resfriada y también tenía fiebre. Qué pena. ¿Te examinó el médico? Sí, me chequeó, me tomó la temperatura y me dijo que aún tenía mucha fiebre. Me aconsejó descansar. Pero no te hizo ninguna receta. Sí, me recetó unos medicamentos y me recomendó que evitara el consumo de fruta, jugos y bebidas frías. Creía que era por el cambio de tiempo y el estrés que llevaba antes de venir aquí por todo este tema del traslado a un país nuevo. Y a esto se sumaron una gran cantidad de horas de vuelo en las que no pude descansar suficiente. Si el médico te ha recomendado descansar, ¿qué haces en la facultad? Es que todavía me faltan unos trámites por hacer y hoy es el último día para completar la matrícula. No te preocupes, yo te ayudo en lo que te haga falta. Now, as we have heard in the conversation, and as we also know, sickness is related to body parts. So, why not review las partes del cuerpo, that is, body parts, first? El cuerpo humano is the human body. Now, where I am going to read the body parts in Spanish, and as you can see in the image, you can guess the meaning of the same. La cabeza, el cuello, los hombros, el ombligo, la barriga, la muñeca, las manos, los dedos, el muslo, la rodilla, las piernas, el tobillo, los pies, la espalda, el codo, las nalgas, la pantorrilla, el talón. Now in this image you can see some body parts that we have not covered in the first image. They are el pelo, las cejas, las orejas o los oídos, la boca y el cuello. Now let's see some of the body parts with their meaning in English. Some of them we have already mentioned in the, or you have already seen in the images, but some of them you haven't seen in the images. For example, el brazo. El brazo means hand. El
cuerpo. El cuerpo means body. So el cuerpo humano means human body. La oreja. La oreja is ear. El ojo. El ojo means eye. But normally we use los ojos, which means eyes, because generally we talk about the eyes in plural. That's why we always say los ojos. La cara. La cara means face. El pie. El pie, it means foot, and plural los pies means feet. El dedo. El dedo means finger. El pelo. El pelo means hair. La mano. La mano means hand. La cabeza. La cabeza means head. La pierna. La pierna means leg. La boca. La boca means mouth. La nariz. La nariz means nose. El estómago. El estómago means stomach. El diente. El diente is tooth and los dientes means teeth. Normally, as I just mentioned regarding the eyes, that is el ojo, and how we use it normally as los ojos. Same way here, el diente is tooth and los dientes means teeth. So I repeat the body parts once again: el brazo, el cuerpo, la oreja, el ojo, la cara, el pie o los pies, el dedo, el pelo, la mano, la cabeza, la pierna, la boca, el cuello, la nariz, el estómago, el diente o los dientes. Now note that the parts of the body always take the definite article instead of the possessive adjectives. For example, if you want to say I'm having backache, you will say me duele la espalda. Here la, the indefinite article, the definite article is used, and you will not say me duele mi espalda, as you might have learned that mi means my. So instead of saying me duele mi espalda, you will say me duele la espalda, and this definite article la will convey the meaning that you are having backache. Now in the audio, they have used some terms related to sickness like me dolía la garganta o tenía fiebre and estaba resfriada. Let's review some more. Now, talking about the illness or sickness, we can use verbs which are, now I'm going to mention. First one is tener dolor de. So with tener, you can say tener dolor de algo. For example, tener dolor de rodilla. So if I say tengo dolor de rodilla, it means that my knees are paining. Or tener dolor de oído. So if you have problem with in your ear, so you can say tener dolor de oído. For example, tengo dolor de oído. Or another example with muelas. Muelas means back tooth. So you can say tengo dolor de muelas. Or tengo dolor de espaldas. Same way, the same meaning can be conveyed with doler, that is verb. Doler is conjugated as you know, like gustar. So as gustar has gustar, gustan,
Duele also has two forms, duele, duele, and it will take pronouns. And the pronouns will be me, te, le, nos, os, les. So either you can say tengo dolor de rodilla, or you can say me duele la rodilla. Same way, either you can say tengo dolor de oído, or you can say me duele el oído. Now, either you can say tengo dolor de muelas, or you can say me duelen las muelas. Duelen because the noun here, las muelas, is plural. That's why duelen. And in the same way, you can say me duele la espalda. And also you can use tener with other problems. For example, if you have acidity, you can say tengo acidez. So the tener will be conjugated according to the subject, that is tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. So if you have problem, then you can say tengo acidez. If someone else has the problem, you can say, for example, mi amigo tiene acidez. My friend has acidity. So tener acidez means to have acidity. Tener tos means to have cough. So if I say tengo tos, I mean that I'm having cough. Tener gripe means to have flu or influenza. So gripe means flu or influenza. So tener gripe, to have flu. So if I say ellos tienen gripe, it means they have flu or influenza. Now there are some other terms that is used with the verb estar, as we have seen in the conversation, like estaba resfriada. So same way there are some others. Let's see some of them. For example, estar herido. Estar herido means to be injured. So estoy herido means I'm injured. And as you know that herido is an adjective, so it will agree in number and gender. So for a female or for feminine, it will be estoy herida. Same, mareado means dizzy. So estoy mareado means I am feeling dizzy. So for a girl, it will be mareada. For plural, it will be, for example, estamos mareados. Enfermo, to be sick, we say estar enfermo. For example, estoy enfermo. And for feminine, it will be estoy enferma. Then if you want to say I'm having constipation, so constipation is estreñido. Estreñido with the verb estar. For example, estoy estreñido means I am constipated, or I'm having constipation. Then another adjective that can be used with estar is acatarrado. Acatarrado is to have cold. So you can also use estoy acatarrado, and for a female it will be estoy acatarrada. Then with the another verb sentirse, you can convey some meanings or some state of being. For example, you can say me siento bien. Sentirse bien means to feel good or to feel fine. Me siento bien means I'm feeling okay. Then sentirse mal means not feeling good. So if I say no me siento bien or me siento mal means I'm not feeling good. So as you know, the sentirse you'll have to conjugate according to the subject. For example, yo me siento, tú te sientes, ella usted se siente. So same way, if I say ellos se sienten bien, it means that they are feeling well. Then sentirse mejor means to feel better. So if I say me siento mejor, it means I am feeling better. And sentirse débil means to feel weak. So same way, te sientes débil,
It means that I'm asking question that are you feeling weak? Then there are some terms which can be used with the verb ser. For example, ser alérgico or alérgica. Ser alérgico means to be allergic, or ser intolerante a, which means to be intolerant or not to bear something, and can be used. For example, soy alérgico, so I'm allergic to something. Torcerse means to twist when we are talking about the ankle. So el ankle in Spanish is el tobillo. So torcerse el tobillo means to twist the ankle. For example, me torcí el tobillo, that I twisted my ankle. And when torcerse is used with la muñeca means the wrist. It means to sprain. For example, me torcí la muñeca means I sprained my wrist. Se ve lastimarse means to hurt oneself. So it can be used with other parts of the body. For example, lastimarse la pierna, which means to hurt the leg. So if I say me lastimé la pierna, it means okay, I did hurt my leg. Then can be used, for example, with el dedo, which means finger, lastimarse el dedo, or la rodilla, so lastimarse la rodilla, to hurt one's knee. Romperse is to break. Romper is to break. Romperse is to break up some part of your body. For example, romperse el brazo. Me rompí el brazo, which means my hand broke. And romperse la pierna. So la pierna, as you know, leg. So romperse la pierna. Same way, lesionarse means to injure oneself. So following the same construction, we can use lesionarse la mano, to injure one's hand, or lesionarse la pierna, to injure one's leg. Hincharse is to swell up. So hincharse el estómago, or hincharse el muslo, or hincharse los ojos, we can use. For example, se le han hinchado mucho los ojos, that his eyes have swelled up a lot. So these were some verbs which can be used for telling that you're not feeling well, or for explaining the problems or the sickness that you have. Now, just to repeat, the verb doler is used like gustar, that is, duele y duelen. Now let's see how we can use the above expressions, or the expressions that I just explained to you during our visit to the doctor, or while explaining to someone that we are sick or that we are not well. So now we are going to listen to some conversation whereby we will be using all these expressions, or few expressions that we have explained just now. En la consulta del médico. Buenos días, don Ramiro. Dígame, ¿qué le pasa? Verá, doctor, me encontraba muy bien, pero desde que empezó la época del frío, me duele mucho la rodilla. ¿Se ha lastimado usted la rodilla antes? No lo creo. ¿Tiene la rodilla rígida cuando usted se levanta por la mañana? Sí, por las mañanas me duele más. Vale, se la voy a examinar ahora. Acuéstese, por favor. Con un amigo. Hola, Rodrigo. ¿Cómo te encuentras? Mi hermana me dijo que estabas mal. Sí, pero ahora estoy mucho mejor. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo te lesionaste la pierna? Es que la semana pasada cuando jugaba al fútbol, me torcí el tobillo al caerme. ¿Fuiste al médico?
Sí, me recetó algunas pastillas y me vendó la pierna después de aplicar un ungüento. Menos mal que no te rompiste la pierna. Cuídate, que te mejores. En el hospital. Buenas tardes. ¿Cómo se siente? Mal, doctor. Todavía tengo dolor de estómago. Esto es por la operación. Pronto usted no va a sentir el dolor. Y a él tenía acidez y dolor de espalda. Sí, es por los medicamentos y por estar acostado todo el rato. Abra la boca y saque la lengua, por favor. Bueno, creo que todo está normal. ¿Cuándo me va a dar el alta? Hoy vamos a hacer un análisis de la sangre y si todo está bien, después de 2 días usted puede irse. In the preceding dialogues, the use of la semana pasada o ayer signals the use of past tense. These are called marcadores temporales, which establishes the time period we are talking about. Let's look at some more marcadores that are used while talking about past events. For example, hace un día o un mes o un año, anteayer, el otro día, el mes pasado, el año pasado, aquel día, aquel año, anoche, a finales del año pasado, or we just mention the year. For example, en 1953, that was 1953, or in 2014, that will be like 2014. So all of these are called marcadores temporales, whereby we use the past tense. For example, la semana pasada means last week. So whatever we did last week or whatever we want to talk about last week, then we will use the past tense. Same way, ayer, yesterday, anteayer, day before yesterday, el otro día, the other day. So with all these we use the past tense. Now let's listen to these people who are talking about their ailments, whereby they are using the marcadores temporales. So first example is: no pude dormir anoche, tenía fiebre. El médico me tomó la temperatura. Ahora, 39 centígrados. No pude dormir anoche, tenía fiebre. El médico me tomó la temperatura y ala, 39 centígrados. Aquí tenéis que prestar atención en el uso de anoche, which means no pude dormir anoche, I couldn't sleep last night. Second example, ¿qué calor hacía ayer? Me mareé. So, ayer, again, yesterday. So, with this, we are using past. ¿Qué calor hacía? Hacía, the past, me mareé, that I got dizzy. Hace unos días me caí cuando jugaba en el patio de la escuela y me rompí el hueso superior del brazo. Entonces, hace unos días. Después de hace unos días, aquí usamos el pretérito indefinido. Me caí. Hace 2 días me lastimé el dedo cuando cortaba las verduras. So, hace 2 días es el marcador temporal. Y después de esto usamos el pretérito indefinido. Me lastimé. Recuerda que ya hemos aprendido qué significa lastimarse. El otro día, cuando salí de casa, tenía escalofríos y luego me empezó a doler todo el cuerpo. Entonces, con el marcador temporal, el otro día usamos el pretérito indefinido. Y recuerda, ¿qué significa tener escalofríos? Y aquí ya hemos aprendido esto
antes. Now let's have a look at certain items that are used when we are not well. Some should be always handy at home too. For example, el botiquín, las tiritas o el esparadrapo, las pastillas, las píldoras, las cápsulas, el remedio casero, el ungüento, los tapones, el termómetro, los pañuelos de papel, la venda, la crema antiséptica, la aspirina, los analgésicos, el jarabe, el yeso o la escayola, la inyección, el estetoscopio, la receta. Now, as you can, after hearing these, you can also guess the meaning of some of them. There are two types of doctors we go to depending on the type of complaint we have. In case of general complaints, we go to the general physician, and in case of an illness of any specific organ of the body, we go to a specialist. Let's read about the differences between them. So, we are going to start with the family doctor, que es el médico de familia. El médico de familia, también llamado el médico de cabecera, es alguien que brinda servicios médicos preventivos generales. Presta atención médica primaria, personal y continua a familias y a individuos. Este profesional toma decisiones iniciales ante los problemas que tienen sus pacientes. Después, si él lo cree conveniente, los refiere a un médico especialista, dependiendo de los síntomas y de las enfermedades que se tengan o parezcan tenerse. Es un filtro para la atención especializada. Ahora, después de hablar del médico de familia, vamos a ver quién es el médico especialista. El especialista, como el propio nombre indica, es un médico o cirujano con formación médica superior y especializada en un área concreta de la medicina, como puede ser la cirugía, la medicina interna, la neurología, etc. Cada especialidad se centra en ciertas partes del cuerpo. Los que se especializan en cirugía se llaman cirujanos. Cirujanos significa surgeons. Hay otros como dentistas, dermatólogos, ginecólogos, oftalmólogos, psiquiatras, cardiólogos, oftalmólogos, también esto hemos mencionado antes, etc. Now, when we go to the doctor, we receive lots of suggestions to get well. It is advisable that we follow them so that our health improves faster. Now we are going to listen to a conversation between a doctor and Rumana. Rumana, who is having some problems. ¿Qué te pasa? Doctor, me siento cansada y débil. A veces tengo mareos. Siempre tengo ganas de dormir. También estoy estreñida con frecuencia. ¿Qué me aconseja usted? Son síntomas de anemia. Tenemos que hacer el análisis de la sangre, pero no me parece nada grave. ¿Eres vegetariana?
No, no lo soy. En caso de tener anemia, lo mejor es incorporar en la dieta mucho hierro. Podemos encontrar hierro en la carne. También conviene comer muchas verduras como espinacas, brécol o coles. Si se confirma que tienes anemia, tienes que tomar algunas pastillas de vitaminas e hierro que te voy a recetar. Además, te aconsejo hacer ejercicios para revitalizar tu metabolismo. Puedes practicar yoga. Gracias, doctor. Voy a tener en cuenta todo lo que usted me aconseja. After having listened to the conversation, let's look at some phrases used to give advice to patients. Phrases starting with the verb tener que. Tener que, to have to. For example, no tienes que tomar bebidas frías. Poder, con el verbo poder. For example, puedes hacer algunos ejercicios. Deber. Deber, for example, debes tomar estas pastillas. So tener que means to have to, poder is to can, and deber must or you should. So debes tomar estas pastillas, you should take these pills. Lo mejor es. Lo mejor, for example, lo mejor es incorporar alimentos con hierro a la dieta. So what is better is, then you mention. Conviene, for example, conviene comer frutas cítricas. Conviene, it comes from the verb convenir, means it is advisable. Necesitar, for example, necesita usted reposo absoluto. Necesitar means to need. Aconsejar. Aconsejar means to advise. And one example, te aconsejo tomar esta medicina 2 veces al día. And we can also give advice using el imperativo, that is the command. For example, toma esta medicina y no conduzcas cuando la tomas. After having seen the verbs or the phrases that can be used to give advice to someone who is not feeling well, here are some advices that doctors gave to their patients. After listening, can you guess or can tell the problems that they are having? A usted le conviene tomar sopa y bebidas calientes. Debes tomar el jarabe que te receto. Aplica este antiséptico sobre la herida. Lo mejor es poner tapones en los oídos. Toma analgésicos y haz estiramientos de espalda. So I hope that you could guess the problem that the people were facing. Now we are going to talk about the service, the sanitary service in Mexico. We are going to listen to a text which speaks about the situation in Mexico. El servicio de asistencia sanitaria en México. Los servicios de sanidad en México son buenos y en algunos lugares excelentes. El hecho de que la mayoría de los médicos mexicanos han recibido toda o parte de su formación en los Estados Unidos hace que sus servicios sean comparables con los del país vecino. Cada ciudad tiene por lo menos un hospital de gran capacidad. El coste del tratamiento médico es un 25% más barato que en los Estados Unidos. Existen sistemas sanitarios públicos y privados. México logró una cobertura sanitaria universal en 2012 tras una reforma sanitaria que tardó casi 10 años en ser implementada. Thus in this lesson you have learned partes del cuerpo, describir los síntomas de las enfermedades más comunes al médico, vocabulario de los medicamentos que se utilizan cuando estamos enfermos, pedir y dar consejos médicos, el uso de pretérito perfecto e indefinido,
y diferencia entre médicos generales y médicos especialistas. If you want to learn more about this topic or you want to do more practices, you can refer to the e-text. Thank you.